inyong assignment. Okay. Ang mga mata. Alright? Andam na ba mo makakita sa ilahang first kiss? Andam na mo, dili. Oh, andam daw. Okay. So now, ladies and gentlemen, we will be witnessing their first kiss as Mr. and Mrs. Pino. Okay, 20 seconds rani. Ako'y mag-count ha. Kinahanglan dili jud siya maputol kay og maputol balik ta sa 20 seconds. All right. In 3, 2, 1, go! 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. By the way guys, you can catch me at Araneta Coliseum with Sarah Geronimo. 5, 5 and a half, 4, 3, 2 and a half, 2, 1. There you have it, ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Pino. No, grabe jud. Ingon ana gid lang sign sa ilang love, no? Murag feeling na ko mga 30 seconds gito. May banat gid akong TL. Wife and husband for this afternoon. Of course, sa mga akong mga fans dira charot na aba. Okay. Okay, so you can catch me at kuan. Charot lang. Check my FB for my schedule. Feeling busy lang ang show. Of course, thank you so much sa parents, sa tuwang bride and groom. I believe gikan pa ni sila og Manila. Right, sir? Pero nakakaintindi kayo. Gentlemen, to serenade our couple for this afternoon and for everyone who is here, ladies and gentlemen, let's all welcome to Brianna Nicole Dominguez. Love you. Sa pagpatawag ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Sa buhay ko
over the kids. And also, Kuya, I wish na your marriage will be fruitful and full of blessing. And I wish you nothing but a happy and the life that you guys deserve. That's all. Thank you po. Oh, a round of applause to Brianna Nicole Dominguez. Grabe ka sweet and grabe ka. Ang ganda ng boses mo. Actually, ganun din yung boses ko. Dati, nakakain lang ng matigas na bagay. Charot lang. Alright, thank you so much again, Brianna Marie. How I wish ganun yung boses ko. Pero again, di man siya na ihatagtanan sa Ginoo, no? Na naman ako ang kagwapa. Of course, ilahan po na ang tingo. Charot lang. Alright, so I think everyone is gipanggutom na. Gipanggutom na mo or wala pa? Wala pa? Alright, gipanggutom na daw. Okay. So before tamangaon, we have a pledge of loyalty. So everyone, please stand. Again. Everyone, please stand. Okay. Again ha, magtatagalog ako ngayon kasi meron tayong mga bisita na galing sa Manila E. Okay? Okay, raise your right hand and repeat after me. Dapat ha, mag-repeat talaga. Charot, Tagalog na. At mangangako ulit na hindi ako magsa-Sharon. Alright, thank you. So, okay, have a seat and then para hapsay ang atuang pagkaon, let's call per table. Once I call your table, please ari mo sa center para makapicture sa ato ang newlywed, and right after that, linya na ta para sa pagkaon. Let's start aning a table 1. Okay, table 1, go to the center para makapicture mo. And then, line na dayon mo sa food. Okay, next aning a table is table 2. Table at